Firstly, I'd like to apologize for coming in late. I had an unscheduled stop, so for all my friends from the media, I have to kindly forgive me for being late. Honorable Mohan Reddy who was not with us, he had a flight to catch. Chairman Cyient and Director of IIIT, Secretary IT, Shri Harpreet Singh, Mr. Murthy, CTO Tech Mahindra, on behalf of Mr. Gurnani, who is the Director of IIIT, Director IIIT, Mr. PJ Narayanan, Mr. Faizan Mustafa, Vice-Chancellor Nalsar, Aruna Reddy, representing Dean Ajit Rangnekar from Indian School of Business, and all the dignitaries present in front of me as well off dais, also all my friends from media and all my young friends from IIIT and other institutions. A wonderful morning to all of you. When we initially started thinking about what needs to be done to ensure Hyderabad actually becomes the most sought after technology destination in the country, I've had several rounds of interaction with eminent and very successful IT entrepreneurs and various organizations such as HICIA. I see Ramesh Loganathan here, Thai, I see Safir Adani here, and I also see Mr. Srini Raju and Mr. Ravindranath, Srinivas Kolipara, and Mr. Vijay Rangineni from Tech Mahindra. We've had several rounds of interaction, we've had several rounds of informal discussions. And what I've come to understand is, at one point of time when manufacturing industry ruled the roost across the world, I think the theme, the slogan, the motto or the mantra at that point of time was define, design and deliver, because everything was already preordained. Because in manufacturing, everything is already decided by engineers, and all you have to do is define the process, design what needs to be designed, and deliver on a Six Sigma kind of quality. That's essentially what the mantra was at one point of time. It was a time when we had General Motors and Toyotas and all the biggies of manufacturing who were looked up to across the world as well. But now the world has changed. You have young men, I think as Mr. Mohan Reddy hit the right note, as he had said, today's entrepreneurs, today's new age, new breed of entrepreneurs have nothing to do with experience, have nothing to do with formal education, have nothing to do with following a defined scheme of pattern. Today's mantra is not define, design and deliver anymore. Today's mantra, the new age mantra is innovate, incubate and incorporate as quickly as you can and definitely make your presence felt. Today, the world is not, the world is not stuck on Lee Iacocca or all the biggies of manufacturing at some point. Now the world looks at Mark Zuckerberg with a lot of interest. The world looks at anybody, I'm not too sure who actually came up with WhatsApp, but we know for a fact that it got sold for 19 billion or something. See, the world looks at these entrepreneurs who have been able to create something out of nothing, for taking an idea from an ideation stage to a product stage, and to actually be able to ensure that they catch world's fancy in no time. That's what the world is looking at today. The world is looking at all the youngsters across the world with a lot of optimism, with a lot of enthusiasm. With so many technological breakthroughs coming in, the world is a changed place now. The new age entrepreneurs are now not coming only from the Western world. We have entrepreneurs coming from all over the country, all over the world. We have wonderful startups emerging from India. Our own Sachin Bansals and Nitin Bansals who have done extremely well. Closer to home, in fact, we've had some wonderful entrepreneurs from our own city of Hyderabad as well who have done exceedingly well. People like BVR Mohan Reddy, who is the chairman of Cyient. India was always respected, acknowledged. India has and is acknowledged and respected for its for what it has to offer, for the value it has to offer. But again, the fact remains, we are still considered the back office for the world. We are not truly respected for our entrepreneurs. We are not truly respected for our breakthrough inventions. We pride on a lot of things. India is respected, yes. We are acknowledged for our programming skills. We are acknowledged for our coding skills. We are acknowledged for doing our job very efficiently. All over the world, wherever you travel to the Western world as well, you have a lot of Indians working in various corporations. You have people like Satya Nadella who've reached all the way to the top. But we are not respected enough for our entrepreneurship skills. Now that's something that this new age is most definitely set to change, and that's exactly why we are now coming up with T-Hub, which is set to be the startup capital for Hyderabad, and which is set to make Hyderabad the startup capital of this country. In fact, as Dr. Mustafa had said, I completely agree with it. Telangana is a startup state. Somebody might say Andhra Pradesh is the startup state, but I beg to differ.
Telangana is the startup state of this country. So therefore, it only is logical, and it is only a logical extension of that argument, that Hyderabad must be the startup capital for this country. And I'm very, very happy to also hear that the ecosystem is already here. The ecosystem is already here. As you may have noticed, as you may have read in the newspapers a couple of days ago, about 5 startups from Hyderabad got more than, I think, $1 million of funding in the last 1 week alone. So the ecosystem is already here, and it is happening in spite of the government's initiative. Now if the government actually comes forward and comes up with something like T-Hub, in collaboration with wonderful world-class academic institutions such as Indian School of Business, such as IIIT-Hyderabad, and such as Nalsar, and as was explained, business mentorship by ISB, technology mentorship by IIIT-Hyderabad, and then we have for IP and legal mentorship, as Mr. Mustafa had emphasized, from cradle to grave. You cannot avoid the lawyers or the politicians, for that matter, in democracy. Whether you love us or hate us, you can't avoid us. That's the system. Right? So, with all of these wonderful people coming together, ensuring that technology, business, and legal mentorship and IP mentorship are coming together, and the government playing the role of a facilitator. Because I don't believe the government poking its nose into areas where it doesn't belong is not something that we ought to do. Yes, we ought to be in a tangentially connected, ensure that facilitation happens. And I took Mr. P. Jain's words with a pinch of salt, in fact with a bag of salt, I must say, when he said this must be a world record. Yeah, for a government to work this fast, which actually is very slow, is a world record of sorts. So we need to change that as well. You know, governments must be agile, because today's world is agile. People expect us to be agile. People expect us to be quicker. So therefore, what we've come up with here is something, as I said, is in the lines of the New Age mantra, which is innovate, incubate, and incorporate. And we've created the infrastructure, we are set to create the infrastructure, which helps anyone who has an idea to walk into T-Hub with an idea and take it from that stage, an ideation stage, to a product stage, without worrying about the other administrative aspects of how to incorporate a company, what all it takes, and what do I have to do on the accounting side. You need to focus on the idea that you have. Because if you think about it, all the big social media tools that we use today, be it a Twitter or a Facebook or a WhatsApp or whatever it is, these are not big inventions. This is not like, you know, a PSL, like a mom being built. These are all simple, very, very fairly simply usable technological products with simple interface. But the only thing is, somebody else thought of it before we did. Most of you in the room, in fact, may have thought of it at some point of time or other, or somebody in India may have thought of a product which is very similar to WhatsApp or Twitter, but they just didn't know where to take it, how to take it, and how to actually take it to a commercial stage. Now that's the difference between India and the rest of the world, or especially America, where most of the tech startups have actually come out of. In America, you have a wonderful ecosystem where universities are engaged in a great deal of research and development, and by extension, they also get a lot of funding, a lot of venture capitalists, a lot of private equity players, a lot of players who are looking at the next big breakthrough with a lot of intent. Now that's the thing that we want to bring to Hyderabad as well, and India as well. I would like to add that we have very well-defined goals as well. In fact, by June 2nd, which exactly is 1 year from the time Telangana has been created, and after our government took charge as well, we would have the first phase operational and fully up and running before end of first year of our government. And we would have had, in T-Hub, we would have had by end of 2017, we would have had more than 400 companies being incubated, more than 3,000 employment generated, and at least, and let me not confuse you, but I'd like to add this. T-Hub is not just an incubator, it is an incubator of incubators. Meaning, if somebody, say for example, Nalsar has its own incubator, if they want to be a part of T-Hub, they're more than welcome to have their own space here. So we will be an overarching umbrella kind of a structure, which will also house other incubators. So therefore, our target is also to have at least 10 incubators within T-Hub before the end of 2017. We'll also have 3 kinds of facilities within T-Hub. For those ideas, for those products which are only at an ideation stage, we have what is called a launch pad. And then we have, for those who already have a prototype, we have what is called accelerator. And then for those companies which are at a go-to market stage, we have what is called a propeller. So we'll have a launch pad, an accelerator, and then a propeller, three different levels within T-Hub, so that people at various stages can also come and join. It may not be that somebody has an idea today, therefore he or she is walking in.
Somebody who's already evolved a prototype can also come and be a part of T-Hub. Somebody who's also had a product, who also has a product now, which can be readily marketed, also can be a part of T-Hub. So that we want to bring everybody, and we also want to bring the venture capitalists. In fact, we're even contemplating floating a venture fund. We are in discussion with various venture fund groups. We're trying to evolve a model where the government, as you would know, may directly contribute some, but we will expect a lot more from the private sector, so that we can bring them all under one roof and ensure that we are actually able to provide adequate funding to all the startups who are actually looking at this with a lot of promise. And I'm very, very happy that some very eminent people have joined the board of T-Hub as it is. Mr. BVR Mohan Reddy, who is a well-known and respected gentleman. He's the executive chairman of Cyient. He's the director. And Mr. Shashi Reddy of App Labs. He's the founder, managing director, trust of Sri Capital. He's also part of T-Hub. And Mr. CP Gurnani, who is the CEO and MD of Tech Mahindra, is also part of T-Hub. And there will be more additions to T-Hub in days to come. But I guarantee you one thing. At this point in time, we are launching this T-Hub Phase 1 in IIIT-Hyderabad. We will eventually be moving to Phase 2, which will be in Rayadurgam, which is where you have all the wonderful IT companies housed right now and IT parks housed right now. And in 2018, as you already know, as you're already aware, the World IT Congress is also set to happen in our own city of Hyderabad. So there are a lot of interesting things happening. There are a lot of interesting events also to be rolled out in the city of Hyderabad. But we guarantee you one thing, with ITIR, Information Technology Investment Region, also unfolding, that not really at the pace that I would like, but it is unfolding and it is also evolving. Definitely, Hyderabad is set. Hyderabad is poised to make the big leap of faith and assert the position of #1 technology destination in our country. We guarantee one thing, that all new innovations, research and development by wonderful institutions such as IIIT Hyderabad shall also be encouraged. In fact, technology startup initiatives by institutions like Nalsar will also be encouraged by the government, and the government will play an active role in ensuring that Hyderabad, again, at the risk of repetition, asserts its position as India's #1 destination for information technology. Once again, before I close out, I'd like to thank some people who have made this happen and made that wonderful presentation as well. I'd like to thank the team of W Design Studio, headed by Gokul and Neha and all the other team members that have worked really hard. I would also like to thank our own Octus advisors, Harshit Singhal, Manish, and all Priyank and others who have worked really hard also under the leadership of our IT Secretary, Mr. Harpreet Singh. I would also like to thank Mr. Srinivas Kolipara, who has really helped us out in evolving the concept of T-Hub and worked closely with us. I'd also like to thank Ramesh and Haisia, Sai, and eminent people like Srini Rajagaru, who's also interacted with us through Hyderabad Angels and other networks. And he's always been a constant source of inspiration and help. And anybody else I've missed out also, I apologize in advance, but thank you very much for being a part of this. And I look forward to the day when we will actually officially launch that wonderful building that you've seen, and also the Phase 2 building, which is set to come up in Rayagad. Once again, thank you very much, and I look forward to more and more Twitters and Facebooks and Googles coming out of Hyderabad. Thanks very much. Thank you so much. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఐటీ శాఖ చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మరి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్, అదేవిధంగా IIIT హైదరాబాద్, అదే రకంగా నల్సర్ అందరం కలిసి సంయుక్తంగా మరి ఈరోజు ప్రారంభించిన T-Hub అనే సంస్థ ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ సంస్థ ద్వారా ఈరోజు పాతకాలంలో ఏ రకంగానైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీకి, పాతకాలంలో ఏ రకంగానైతే మరి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్కి ఒక స్థానం ఉండేదో, మరి కొత్త తరంలో కొత్త రకమైన ఆలోచనలతో ఈరోజు యువత కదం దొక్కుతున్న వేళ మరి వారందరికీ కూడా ఒక వేదికగా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు, అంటే ఔత్సాహికంగా ముఖ్యంగా సాంకేతిక రంగంలో టెక్నాలజీ రంగంలో ఉండే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఒక వేదికగా ఈ సంస్థ ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో T-Hubని ఈరోజు IIIT క్యాంపస్లో మరి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఈ మొదటి దశ ఈ సంవత్సరం జూన్ 2వ తారీఖు కంటే ముందే ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. అందులో దాదాపుగా మరి ఒక 300 కంపెనీలు, దాదాపు 3,000 ఉద్యోగులకు, ఒక 450 కంపెనీలకు స్థానం ఉంటుంది. తర్వాతి ఫేజ్ మరి 2018లో వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ ఏదైతే జరగబోతుందో, ఆ ఐటీ కాంగ్రెస్ 2018 ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగే అవకాశం ఉంది. దానికంటే ముందే రెండవ ఫేజ్ కూడా ప్రారంభించి రాయదుర్గంలో మరి తప్పకుండా ఒక 3 లక్షల స్క్వేర్ ఫుట్ల స్పేస్లో ఒక 1000కి పైగా స్టార్టప్లు,
దాదాపుగా ఒక 10,000 మందికి మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కల్పించే దిశగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. కానీ ఉద్యోగ అవకాశాల కంటే కూడా ఈరోజు కొత్త తరం కోరుకుంటున్నది వారి వారి ఐడియాలకు వారికి వస్తున్న ఆలోచనలకు కార్యరూపం దాల్చేదానికి మరి ఫెసిలిటేట్ చేసేదానికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని ఈరోజు యువత కోరుకుంటా ఉంది. దానికోసమే ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. తొందరలో వెబ్సైట్ కూడా లాంచ్ అవుతుంది. అదే రకంగా మరి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పెద్దలు ఈరోజు మన బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ, అదేవిధంగా మరి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన శశిరెడ్డి గారు కానీ, అదే రకంగా సిపి గురునాని గారు టెక్ మహీంద్రా మరి CEO అండ్ చైర్మన్, వారందరూ కూడా టీ హబ్లో డైరెక్టర్లుగా చేరడం చాలా సంతోషం. వారందరి చేరికతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి తన వంతు దాదాపుగా 35 కోట్ల రూపాయలతో మరి ఈ మొదటి దశను మనం చేయబోతా ఉన్నాం. రెండవ దశకు సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే మొన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి గారు సుజనా చౌదరి గారిని కలిసినప్పుడు వారిని ఎక్స్పాన్షన్కి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ సపోర్ట్ కూడా అడిగి ఉన్నాము. తప్పకుండా వారి ప్రతిపాదన పంపినట్టయితే పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సత్వరం సానుకూలంగానే స్పందిస్తుందని చెప్పి కూడా ఆశిస్తున్నాము. మొత్తంగా దాదాపు రెండవ ఫేజ్కి 200 కోట్ల పైచీలకు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. దానికి సంబంధించి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి మరి చేస్తే బాగుంటుందనే ఒక ఆలోచన కూడా ఉంది. దీంతో పాటుగా ఒక టెక్నాలజీ వెంచర్ ఫండ్ను కూడా ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచనలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కనుక కార్యరూపం దాల్చి ముందుకొచ్చినట్టయితే మొత్తం భారతదేశంలోనే ఒక స్టార్టప్ స్టేట్గా ఉన్న తెలంగాణ, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరం రేపు స్టార్టప్ క్యాపిటల్గా కూడా ఈ దేశానికి మారుతుందనే విశ్వాసం మాకుంది. ఈరోజు ఫ్లిప్కార్ట్లు, అదే రకంగా మరి ఇతర కొత్త స్టార్టప్స్ ఏవైతే మరి భారతదేశ వ్యాప్తంగా వచ్చి ఉన్నాయో వారందరికీ అట్లాంటి ఎన్నో కొత్త కంపెనీస్కి కొత్త ఐడియాస్కి హైదరాబాద్ కేంద్రం కావాలని, తెలంగాణ రాష్ట్రం దానికి కేంద్రం కావాలని, దేశం మొత్తంలో కూడా ఎవరు స్టార్టప్ పెట్టాలనుకుంటే కూడా దానికి మరి ఆదర్శంగా దానికి ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థగా హైదరాబాద్ ఒక కేంద్రంగా ప్రధాన స్థావరంగా మారాలని చెప్పి కూడా మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా ఆ దిశగా ఇంకా ఏమేం చేయాలో అవన్నీ కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. Well, so far I think when we had requested originally that the Honorable President United States visit Hyderabad, unfortunately that did not come about. But ఇప్పటికే ఆయన షెడ్యూల్ అంతా ఖరారైనట్టుగా మాకు సమాచారం ఉంది. ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికైతే అట్లాంటి ఆలోచన డెఫినెట్గా భవిష్యత్తులో ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అమెరికా పర్యటనకు ఇతర దేశాల పర్యటనకు వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఉన్న చాలామంది CEOస్ని ఆహ్వానించున్నారు. అందులో హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్న కంపెనీలకు కూడా ప్రాతినిధ్యం ఉంది. You said world does not look at India as IT back office anymore. Today you are saying we are still not respected. Yeah, we are not respected for our entrepreneurship. That is a fact. Subject to correction unless you tell me that the world has actually changed its opinion and there is a new standard. But it remains a fact that we are still looked at by and large as the IT back office. But I think what needs to come about now is with the sort of young generation we have, more than 50% of our population is young and thriving and buzzing with a lot of energy and ideas. So what I believe is that the potential is huge, but it's not being tapped. See, for example, as I said, somebody may have had a better thought, a better search engine than Google, but they just didn't know where to go about it and how to do it. So I think now that governments are playing a more proactive role in terms of providing infrastructure, in terms of providing funding support, I think it makes it a lot more easier for youngsters to actually come and discover. Because unfortunately, like in the US or elsewhere, we don't have our universities who are extremely rich in terms of research and development capabilities. So therefore it's incumbent upon us that the government actually takes the onus and comes forward and creates some more infrastructure on its own. That's the intent. Marketing support by the government is very crucial. Absolutely. In fact, that's where we want to bring more and more venture capital funds to Hyderabad. See, without government support, yesterday and day before you had 5 startups from Hyderabad getting funding. If the government supports, we can get much more, we can make much more happen. That's the intent. To create more capital, which is already fueled by wonderful enthusiasm and exuberance of our young generation. Sir, how much is state government proposed to provide? As I said, for the venture capital, we'll make an announcement soon. बहुत जल्दी announce करेंगे. Sir, IT policy संबंधित కొత్త IT policy already draft మేము సమర్పించి ఉన్నాము. క్యాబినెట్ కి రావాలి. మొన్న జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశం కేవలం ఒకే ఒక ఎజెండా అంశంతో జరిగింది కాబట్టి దానిలో రాలేదు. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ సమావేశంలో తప్పకుండా వస్తుంది. సార్, IT కంపెనీలకు సంబంధించి మౌలిక వసతుల ఏర్పాట్లో కొంచెం అసంతృప్తి ఉన్నట్టుగా మనం మీరు చేసిన రివ్యూలో వచ్చింది కదా, వాటికి ఏ విధంగా ఎదుర్కోవడానికి సంబంధించి ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్? ఇప్పటికే మేము ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా లోకల్ అథారిటీ అని ఐలా అని పెట్టి ఉన్నాం. దానిలో భాగంగా ఏమంటే
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ జయేష్ రంజన్ గారి నేతృత్వంలో ఎక్కడికక్కడ ఈ రోడ్స్ కానీ ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సవరించే పనిలో ఉన్నాం. ఇంకోవైపు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇప్పటికే జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ పేరిట హైదరాబాద్ని గ్లోబల్ సిటీగా మార్చే దిశగా కూడా తన ప్రయత్నాలు ఆల్రెడీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ప్రారంభించి ఉంది. అందులో డెఫినెట్ ఫోకస్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈరోజు 3 లక్షల మందికి పైగా డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న ఐటీ రంగం, ఇండైరెక్ట్గా దాదాపు 15 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్న ఐటీ రంగానికి సంబంధించి డెఫినెట్గా అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ వెస్టర్న్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఈరోజు హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి, బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తోంది. కేవలం ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే కాదు, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంటు, ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చున్నారు. జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్లో కూడా డెఫినెట్గా ఈ పార్ట్ ఆఫ్ నగరానికి డెఫినెట్గా ప్రయారిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఈరోజు ట్రాఫిక్ది ఈ ప్రాంతంలోనే. సో డెఫినెట్గా అది కూడా జరుగుతుందనే విశ్వాసం నాకుంది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 2018 ఐటీ కాంగ్రెస్ కల్లా మీరు హైదరాబాద్లో చాలా మార్పులు, చేర్పులు, మౌలిక వసతుల మెరుగుదల, అభివృద్ధి ఇవన్నీ కూడా చూస్తారు. ఇవన్నీ కాకపోతే మనం అనుకున్నంత వేగంగా గవర్నమెంట్ పరిగెత్తదు, అదొకటే బాధ. కానీ లేకపోతే నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు కనుక నిజంగానే మనం కార్యరూపం వేగంగా దాల్చే అవకాశమే ఉంటే డెఫినెట్గా ఆయన నిజంగా ఆయన పనిచేసే స్పీడ్కి కనుక మేము కూడా ఆయన అందుకున్నట్టయితే చాలా తొందరగా జరుగుతాయి. కానీ ఒక విశ్వాసం మాత్రం ఉంది, రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో హైదరాబాద్ నగరం ముఖ చిత్రం తప్పకుండా మారుతుంది. ముమ్మాటికి హైదరాబాద్ ఒక విశ్వనగరంగా మొత్తం విశ్వం చేత కూడా గుర్తించబడుతుంది. అంటే ఉద్యోగ కల్పనకు సంబంధించిన ఒక సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో అంటే ఐటీకి సంబంధించి హైదరాబాద్లో బాగానే ఉన్నప్పటికీ, అంటే స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న శాలరీ వైజ్గా కూడా బాగా ఉన్నప్పటికీ కొత్తగా కంపెనీలు ఏమి రావట్లేదు. దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ మీకు ఒక మంచి వార్త ఏమంటే హైదరాబాద్ అన్ని రకాల స్తబ్దతను ఛేదించిన, నిన్నే చెప్పారు హైదరాబాద్ సంబంధించిన మరి రియల్ ఎస్టేట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు చెప్పారు 30% మెరుగుదల పోయిన నెలలోనే కనబడింది రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి సంబంధించి కూడా. అంటే రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ఉన్నప్పుడు కేవలం హౌస్ సేల్స్ మాత్రమే కాదు, ఇలా కమర్షియల్ స్పేస్ కూడా అందులో ఒక భాగంగా ఉంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ నగరం ఈ స్తబ్దతను ఛేదించుకుని, ఎందుకంటే చాలామంది చాలా రకాల ప్రచారాలు చేశారు, విభజన తర్వాత ఇది జరిగిపోతుంది, అది జరిగిపోతుంది అని. కానీ ఇవాళ చూస్తే 7 నెలల తర్వాత కూడా హైదరాబాద్ నగరాన్ని అందుకునే స్థితిలో ఏ మెట్రోపాలిస్ కూడా ఈరోజు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా లేదు. హైదరాబాద్ offers the best value proposition in the country for any corporate company coming in. So therefore definitely ఇప్పుడు ఒకవైపు రియల్ ఎస్టేట్ అమ్మకాలు కూడా పుంజుకుంటున్నాయి, ఇంకోవైపు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతోంది. దాంతోపాటు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మీకు తెలుసు, ఇప్పటికే విప్రో ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్ అనౌన్స్ చేసింది. అమెజాన్ కూడా వారి కొత్త బిల్డింగ్ని మరి దాదాపు 10 లక్షల స్క్వేర్ ఫుట్లతో వారు కట్టబోతున్నారు. టీసీఎస్ బిల్డింగ్ కూడా ఇప్పటికే ఆదిపట్లలో దాదాపుగా పూర్తి కావచ్చింది, వారు కూడా ఈరోజు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు క్యాబ్ జెమినై గూగుల్ కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా మనం పర్మనెంట్ ఆఫీస్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. తొందరలో అనౌన్స్మెంట్ కూడా వారితో అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. కొత్తగా ఈరోజు చాలా కంపెనీస్ హైరింగ్ చేస్తున్నాయి. దాంతోపాటు ఇంకా వారి ఎక్స్పాన్షన్ కూడా హైదరాబాద్నే కేంద్రంగా చేసుకుంటున్నాయి. డీలింక్ అనే కంపెనీ మన హార్డ్వేర్ రంగంలో చాలా ప్రముఖమైన కంపెనీ, వారు కూడా మన తైవాన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మనతో 1000 ఉద్యోగాలు ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తామంటూ వారు కూడా ముందుకు వచ్చారు. ఈ రకంగా ఎన్నో కొత్త కంపెనీలు వస్తున్నాయి, ఉన్న కంపెనీలు కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నిటికీ మించి ఇందాక మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన ఒక మాట చాలా కీలకం. ఈ పెద్ద కంపెనీలు మాత్రమే కాకుండా 60% ఉద్యోగాలు ఈరోజు చిన్న కంపెనీల నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి. ఈరోజు టీ హబ్ ప్రోత్సహించేది కూడా ఈ చిన్న కంపెనీలని, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు. సో టీ హబ్ ద్వారా మేము చేయాలనుకుంటుంది ఉపాధి కల్పన ప్లస్ దాంతోపాటు కొత్త తరం ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహానికి వారికి ఒక రూపాన్ని కల్పించడం. కాబట్టి దీనివల్ల కేవలం ఉద్యోగాలు, ఉపాధి అవకాశాల కల్పన మాత్రమే కాదు, కొత్త ప్రోడక్ట్స్ రావాలి, ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్గా హైదరాబాద్ ఐటీ మార్కెట్ పెరగాలి. కేవలం హైదరాబాద్ ఐటీ అంటే మనం బీపీఓలకి, కేపీఓలకి కేంద్రంగా కాదు, కొత్త తరహా ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి.